So, wir gehen jetzt einfach mal in die Tür auf und hoffen, dass sie denn die Klappe halten. Ja, wir können eine ordentliche Begrüßung machen. So, ja, es geht weiter mit Bioshock. Jetzt hier Episode 2. Lutessa's warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Suchong. Ja, aber meine Anmoderation da so kurz war und ich wieder unterbrochen wurde. Dankespiel. Ja. Weiß ich mit dem Fahrstuhl? Und ich hoffe, wir sind auch gleich da. Ja. Ware Truhen. Wollte schon sagen, hä, wie sind wir so groß, aber... I think I'm gonna have to use this air grabber. It's gonna be messy, I don't know if... Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Where'd you go? Wie ich sagte, sneaken. Das wird also eine Sneak. Eine Sneak gemeint ineinander. You'll want to get the drop on him, and quiet. He can't hear what's only in your head. Sincerity. That's what I've been lacking. And it's a fault I intend to fix. Honey Pie? You got a friend? You should be ashamed! Ich will ihn doch angreifen. Das Viech. Ich kann einfach nichts machen, ja. Lol. Ach so, ich weiß jetzt. Nahkampfwürfel. Mache ich ja mit V. Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Children acclaim, Bradburn. It's up to us to see they become Grecian urns and don't return to mud. Get them young enough. You can mold them for life. Luftschacht. Touch that black label ladder. 12-year-old single malt. Let's discuss this like men. Henry! Henry. Your imperfections will gang up on you in a crisis.
for those incapable of greatness. There's not enough time in the day. Ah, da bist du ja. Hallo. Ja, willst du spielen? Ja. Now let's get a lockpick. Erstmal gucken, was hier noch so ist. So, also. Okay, hier ist nur das Sporthällchen. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Aha. Simple enough. Just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. That could come in handy, though. Okay. Das ist cool. So eine gute große Änderung, wenn man als Elisabeth spielt. Dass man selber eben Schlösser knacken muss. Wand. Okay, ich glaube, wir kriegen hier gleich einen Crossbow. You must only buy fruits and vegetables. If I can afford to see the doctor, is it my concern that others cannot? Ja. Was klemmt hier zufällig eine Armbrust? Sure you're ready to use that? It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. And what It's up does to you. Ryan the Lion warn us? Those who cannot create will always steal from those who do. Where is your empathy? Asks Peter the Parasite while he picks your pocket. Do you know this? Okay, erstmal kurz hier was an den Steuerungen ändern. Und zwar habe ich wollte ich das ändern. Das schön mit den You'll find it in the dictionary Maus under L-I-E. Daumenknopf hier richtig geil aimen kann. What does Ryan the Lion tell us about the tragedy of the commons? Yo. Die schläft jetzt. Und der auch. Revolver. Okay, hier hat sich viel verändert zur Episode 1. Wie man ja wohl sieht. Oh, was haben wir da? Munizione. Ein Kühlschrank. Unter Wasser. Geht das hier auch? Ja. Ich muss hier nicht immer so rumsneaken. Hier vielleicht. Why'd you do it? Wasn't I good enough? Da ist er. A nice romantic evening. So warm
Okay, was bedeutet diese 1 in meinem HP-Ding, dass ich ein Leben habe oder was? Da werden wir aber noch rausfinden. Oh, Beherrschung liegt hier. Beherrschung wollen wir haben. Leck. Das Geld. Exit. Ich glaube, wir gehen da noch nicht lang. Ich glaube, hier waren wir nämlich schon. Ja. Dann gehen wir mal durch den Ausgang. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker, when you drowned Sung. Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Ich kenne den Weg, ja, also das ist gut. So, oh, der grüne Pfeil, der kennt den Weg. So, ich gucke mich erstmal hier um. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas Cooles. Mal sehen. Oh. Are you in the know? Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy Sexual Congress the Rapture way. Now you know. Also ich möchte bitte nicht, dass dieser Automat hier steht. Kinder können sich das angucken. Tür anheben. So, schneller bitte. Dankeschön. Genderbänder. Ich glaube, wir sind hier in I was here irgendeinem... as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more Rapture appropriate. Vielleicht so einen kleinen Tanga oder was? Wieso leckt das hier wieder so? Wow. You didn't have these books in my tower. So, erstes Tagebuch. Dear Madam, I have received your letter regarding our new line of peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. This is Rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. Supplies, ja. Ich habe natürlich zwar nicht zugehört, aber ich glaube, wir sind hier in einem... ja, Shop. Rein. Was ist denn hier?
mitten im Spann. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Ja, also... Das ist doch cool. Splicers. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Hey, there you are. Ah, wieso leckt das in den Bewegung schon? Okay. Da sind 2 Pleister. Die Pleister werden wir mal kaputt machen. I told Sander Cohen I'm always ready to cut a record. I put on a show. Said he'd call. Dressing you down? Far from In die Eier. Okay, dann doch, du bist immer noch da. Ich hoffe mal, dass er auch da bleiben wird. Yep. Sonst wäre Ecke böse. Childstar. Childstar. Just a star. Period. Ganz ausgenockt. Ich glaube, das mal What did you mean before when you said you were in Paris? It wasn't really Paris. It was more the world as I want to see it. I suppose I wasn't. Who is it? Da war auch noch einer. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, ich spiele ja eigentlich auf eine Auflösung, die ist jetzt nicht 1080, weil das dann extrem leckt bei mir. Sonst habe ich hier alle Grafikqualität auch hoch. Mittel hoch. Und sonst geht's eigentlich, aber manchmal leckt es dann wohl richtig hart, aber naja. Ist ja sehr leise. What's your secret, Donnie? Why are you always number one and I'm always pulling up the bottom? Was ist los denn hier? Weibliches Pleister. People just like me. Right off the shelf. You can't buy that for love or money. When only you are accountable, you can expect nothing less than greatness. Ich glaube, die sieht das, wenn die weggeht. Die sieht das, wenn die weggeht. I see you. Ah, die ist nicht gestorben. Ich glaube, das habe ich nicht. Warte, das habe ich nicht. Okay, da stand jetzt irgendwas mit einer 1 in meinem Leben, also... And what now becomes of the girl? A burial at sea, I suppose. I was referring to the child. Why ask questions you don't wish to hear the answer to? You mean Enslavement, exploitation, extermination. there must be some hope for her? If it helps you to believe so, brother, then I shall not be the one to disillusion you. Ja, ich möchte gerne jetzt respawnen. Okay. Ich habe insgesamt 4 Schuss. Da sind 3 Leute. Aber ja. Wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen, ja. Ja. Und ja. Wir sehen uns. Tschüss, Leute.